Hi guys! Meron akong vlog ngayon guys, no? Welding machine po to guys, no? Walang power po to. Ipapaayos lang to guys, no? Ito yung MIG tsaka merong MIG daw to guys. Kawasaki yan guys, oh. Ita-try natin guys kung wala ba talagang power, no? Sa customer po to guys, no? And then, ito yung guys, ipa-plug natin dahil wala daw itong power. There you go. So, let's switch on guys. Yun. Switch on. Yan. Umilaw yung switch guys. And then, hindi gumana yung relay tsaka walang display guys. So, yan. So, let's start guys. Tanggalin natin yung board guys. So. Okay. Power off. Ito na guys, tanggal na yan. Tanggalin na to guys. So, may nakita akong ano guys, no? Yun, no? Sunog yung IC sa power niya guys. Power sa display, tsaka control board niya guys. Yan yung power supply sa ano guys, sa display tsaka control board niya. Tsaka putol yung linya ng PCB guys. So, wala kasi akong ganyang IC guys. Palitan na lang natin ng ano, yung converter board. Yung gaya sa ano guys, yung gaya dun sa TV guys, no? Yung convert na power supply sa TV guys, no? Yun yung ilalagay ko guys, no? Iyan. Ang board pala guys ay ang supply pala guys ay nasa ano 15 volts yan. Kaya lang niya to dahil 5 volts to 24 volts yung converter board. Yan guys, ha. So, tanggalin natin yung mga IC guys, and then tsaka yung ibang resistor. Tsaka natin wirings yung board natin guys, no? Tsaka ika-cut natin yung ano guys, no, yung mga linya na hindi na pwedeng gamitin. Yan. Sa ganito guys, no, pwede din i-direct mo yung power mo pag meron kang power supply guys na 15 volts. Pwede siya i-direct pag mag-testing ka muna bago mo ilagay yung power converter guys. So, yun na yung IC guys, no, tanggal na po. Yun yung IC niya sa power supply. Okay guys. So, and then tsaka linisin konti. So, yan guys. So, ilagay na natin yung guys, yung wiring sa yung sa converter board. Yan guys, mag-wiring guys. Nakita ko guys, no, yung supply ng control board is nasa 15 volts lang. So, pwede itong converter boards dahil nasa 5 volts to 24 volts po yung converter board guys, no? Kaya kayang-kaya to niya. Tsaka merong regulator yung guys, yung converter board. Yan na yung board guys, oh. Okay, malapit na guys, oh.
Sana gumana to guys. Ayan. Tapos ito, lagyan natin ng heatsink yung merong transistor guys, no? Sa may board na ilagay ko. Kailangan ko yun ng heatsink dahil uminit yung transistor guys. So, yan guys, so, yung nakalagay sa board. Nilagyan ko na muna ng temporary na yung sira na transistor guys, no? Para ma-absorb muna yung init sa ano IC naman sa transistor guys. I mean regulator po siguro yun guys, sorry. And then yan na guys, testing natin dito guys, plug. Power on. Yan, kumana yung relay guys, oh. Yan, may display na, oh. Tsaka okay siya, no? Sana hindi yung uminit yung regulator niya. Okay, oh. Yan, gumana guys. So, ngayon guys, itatry natin yung MIG niya guys, no? Itatry natin kung mag-spark pa. Yun, nasa uli na yung board guys, no? Tsaka itry natin guys yung kanyang kung mag-spark pa to guys, no? Ito na guys. Ayan, gumana guys. Okay na, mag-spark yung guys. Ayan, oh, mag-drop kasi yan guys. Basta yung MIG magdadrop yan. Okay na guys. So yun lang guys, thank you for watching and please subscribe my YouTube channel guys.